I would like to talk tonight about God's forgiveness for us. Ja bih želeo večeras da vam govorim o tome kako Bog oprašta nama. And why it's important that we forgive others. I zašto je veoma bitno da opraštamo jedni drugima. In Genesis 1, verse 27, U knjizi Postanka, prvoj glavi, u 27. stihu, we read, "So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them." kaže ovako, na svoju sliku stvori Bog čoveka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori. Because we are made in God's image, we have a special place in God's heart. Zato što smo stvoreni na Božju sliku, mi smo posebni u Božjim očima, u njegovom srcu. In Genesis 3, man sinned against God. U Postanku 3. glavi vidimo kako je čovjek sagrešio protiv Boga. When we sinned, we created separation between ourselves and God. A kada grešimo, tada se stvara odvojenje između nas i Boga. When man sinned, he ate from the tree of the knowledge of good and evil. Kad je čovjek sagrešio, on je to učinio tako što je jeo sa drveta poznanja dobra i zla. Because man has a knowledge of good and evil, we have a consciousness of evil. Zato što čovjek ima saznanje između, razlikuje dobro i zlo, mi smo svesni zla. And that allows us to be able to choose evil. I to nas čini da smo mi u mogućnosti da odaberemo zlo. Our human nature is to choose sin. I naša ljudska priroda je takva da je sklona da jednostavno po prirodi biramo greh, biramo zlo. Much like when Eve ate the fruit because she desired something to satisfy herself. Kao Eva koja je pojela taj plod jer je htela da zadovolji nekako sebe. A lot of times in life we do the same. Često puta u životu mi činimo isto. By choosing things only to satisfy ourselves. Biramo stvari da bi udovoljili sami sebi. But God still wants to have to fellowship with us. Ali Bog i dalje želi da ima zajedništvo sa nama. In the Bible, we read that God is uncompromising towards sin. U Bibliji čitamo i vidimo da Bog nema nikakav kompromis prema grehu. But he still wants to have a relationship with us. Ali da on i dalje želi da ima zajedništvo sa nama i odnos sa nama. This creates a bit of a problem. Sad to stvara problem. If God excuses our sin without punishing it, then he has compromised his character. Ako Bog ima zajedništvo sa nama i ignoriše naš greh, ne kažnjava naš greh, onda on kompromituje svoj karakter. For God to maintain his righteous character, jer Bog da bi zadržao svoj pravedan karakter, our sin has to be punished before he can come near to us. On mora da kazni svako zlo. In John 3:16, u Jovanu 3:16, we learn that God did not want to punish us. Mi vidimo da Bog nije hteo da nas kazni. But our sin has to be punished regardless. Nego da naš greh mora biti kažnjen. So in John 3:16 we read, u Jovanu 3:16 piše that God sent his one and only son, da je Bog poslao svog jedinorođenog sina to die for us on a cross, da umre za nas na krstu, so that we can have a relationship with him. Tako da mi možemo imati naš odnos sa njim. Even though God did not want to punish us, someone had to be punished for our sin. Iako Bog nije hteo da kazni nas, ali neko mora da bude kažnjen za zlo. And that someone had to be worthy enough to satisfy God's wrath. I taj neko je morao da bude dovoljno vredan da bi zadovoljio Božji gnev. So he sent Jesus to take on a human form. Tako da je on poslao svog sina Isusa Hrista da zauzme ljudsku formu.
and live a perfect life da živi savršen život, so that he could be a perfect sacrifice tako da bi on mogao da bude savršena žrtva and be punished on behalf of all humankind. i da primi kaznu u ime cele ljudske vrste. That allows God to be able to maintain his righteousness and still have a relationship with us. To dozvoljava Bogu da zadrži svoj karakter pravednosti, a da ima i dalje odnos sa nama. Because he loves us that much. Jer nas on toliko voli. I would like to tell you a story Želim da vam ispričam priču. about a date me and my wife went on. A date? Yes, a date. O sudaru koji smo ja i moja žena imali. To nije sudar, nego išli su... You did not clear this through me. Oh, what's he going to tell? I don't know. I don't know. One night we decided to take painting lessons for a day. Just to translate this. Ona je rekla, hej, stani, nisi proverio samo da li možeš ovo da pričaš. Ja sam ono kao, pričaj, ja ću da čujem. Ok? So we went to take painting lessons for a day. Zajedno smo otišli da uzmemo neki čas slikanja. We painted 2 pictures that put together make one. I radili smo taj neki vežbu da crtamo, svaki crta jednu sliku, ali kad se stavi zajedno slika, onda to bude jedna. The picture put together is 2 elephants, nose to nose. A slika je 2 slona nosem ka nosu. And their trunks form a heart. I njihove surle formiraju srce. She painted 1 elephant, I painted the other elephant. Ona je naslikala jednog slona, ja sam naslikao drugog slona. When you put the elephants together, you can obviously tell that 2 different people painted each elephant. Kad si stavio ta 2 slona, jednog blizu drugog, bilo je potpuno jasno da su to 2 različite osobe crtale, slikale. Because her elephant is much prettier. Jer njen slon je bio roza boje, jer njen slon je bio mnogo lepši. In the same way, God paints us in his image. Na isti način Bog nas slika na svoju sliku. When we are put in society, you can tell a difference in whose image we are living in. I kad smo stavljeni u društvo zajedno, mi smo svi nekako različiti, jel? I like to read Colossians 3:13. Hoću da pročitam iz poslanice Kološanima, 3:13, 3. glava, 13. stih. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Podnosite jedan drugog i opraštajte ako imate nešto jedan protiv drugog. Kao što je Gospod oprostio vama, tako i vi opraštajte. We are called to forgive as the Lord has forgiven us. Mi smo pozvani da oprostimo drugima, isto tako kako je Bog oprostio nama. Forgiveness brings fellowship. Opraštanje stvara zajedništvo. As we forgive each other, we become closer. Kako opraštamo jedni drugima, približavamo se jedan drugom, postajemo bliski. Just as God comes close to us. Isto kao što Bog, kad nam oprašta, se približava nama. Forgiveness also brings the gospel. Opraštanje takođe donosi radosnu vest. When we forgive others, we are examples of God's forgiveness for us. Jer kad mi opraštamo drugima, mi smo njima primer Božeg opraštanja nama. When they see God in us, they will know whose image we are living in. Kada oni vide Božji karakter u nama, oni će onda videti na čiju sliku smo mi oblikovani. Just like you can tell who painted which elephant. Isto tako kao što možeš da vidiš ko je nacrtao kojeg slona. Ok, ništa da ćemo da završim, ja bih vas podsjetio na jednu